мерії міста Нью-Йорк. So thank you everyone for being here and joining us today. It's great to be back. I know that there is a legal clinic happening, so we'll make this short. I just wanted to make sure we're here to make this announcement because this is a few months ago where I came to visit and I said, you know, this is the kind of work that we want to continue to support and continue to do in New York City to ensure Ukrainians here in New York are able to support their families to come here as the crisis continues. Дуже добре вас всіх бачити сьогодні. Я тут був пару місяців тому, і ми тоді привітали всіх українців, які є в громаді. Дуже добре, що ми тут прийшли, тут відбувається юридична консультація. І я хотів вам розказати, які є важливі оголошення і як місто Нью-Йорк підтримує українців. So for myself, as the Commissioner of the Mayor's Office of Immigrant Affairs, Mayor Eric Adams, there's nothing more important than making sure our communities, especially immigrant communities fleeing crises, are welcomed in New York. They feel that they have our support and that they're getting the services that they need as they arrive here and make a home out of New York. So we want to say that we are very proud that we're able to invest in the Ukrainian response initiative. We announced it a number of months ago that we would be awarding a number of organizations grants and contracts to support this work, as well as making sure that Ukrainian families arriving are getting some assistance, economic assistance, but most importantly, the support and guidance they need as they arrive. And of course, Ukrainians living here already, the ability to apply for TPS and other important programs that will continue to support your lives here. Для нас є дуже важливим, для мене особисто і для нашого мера Еріка Адамса є дуже важливим тим, що всі українці, які прибувають, мали доступ до інформації і до ресурсів, які є від міста Нью-Йорк. Тому пару місяців тому ми почали працювати над таким пакетом, яка буде допомога, і збирати організації, які зможуть надати певні сервіси, певні ресурси для новоприбулих українців. І сьогодні ми будемо робити оголошення, розказати, що ж це таке буде відбуватись. І ми хочемо нагадати, що місто Нью-Йорк, воно є відкритим для всіх, хто прибуває, хто має тікати від війни, особливо зараз це стосується українців. Тому ми робимо цю подію, це оголошення. So with that, I am happy to be standing here with some of our amazing partners, including Rousseau, New York Immigration Coalition, NILAC, Catholic Charities, the Shorefront Y, CAMBA, and some of the amazing pro bono legal attorneys who will be working on this project with us in partnership with the city to ensure Ukrainian families, Ukrainian New Yorkers, and those who are arriving get the support that they need. Я дуже радий, що сьогодні в нас є така група організацій. Це разом, це організація NILAC, New York Legal Assistance Group, це організація Shorefront Y, це організація Catholic Charities, це організація CAMDA і також New York Immigration Coalition, які працюють як команда, щоб допомогти нашим новоприбулим українцям. І він каже, нью-йоркським українцям. Друзі, ви вже є нью-йоркці, щоб надати сервіс і вас найкраще підтримати. And I want to also acknowledge that many of these organizations, including Rasom, have done a tremendous amount of work already. So this is not the start, but it's a continuation of their work. We want to make sure that we're supporting them as we continue in this crisis. But I want to acknowledge that so much of the work that has been done already is because of the responsiveness and the urgency that the groups working on supporting immigrants and Ukrainians here have done over the past several months, many of which have done it without much support and reliance of the community and volunteers. So congratulations to Rasom and others who have been doing this work already on the ground. And for sure, we will continue to work with many other organizations that are doing this work. Because we want to do this in unity, we want to do this in coalition. So while you see some of the organizations receiving grants here,
we're committed to continuing to work with all organizations that want to support Ukrainians. Комісіонер дякує всім організаціям, які підключились до цієї роботи до того, як місто Нью-Йорк сказало, що буде якийсь грант. Він каже, ми раді, що ви почали робити цю роботу, допомагати українцям, переселенцям, біженцям. І ми побачили, що були гарні результати, і ми дуже вдячні за те, що ви продовжуєте це робити. А тепер ми зможемо ваші всі ініціативи підтримати певним цим грантом, який ми маємо, і сьогодні будемо оголошувати. І ми будемо продовжувати цю підтримку для української громади і для організацій українських. So in a moment, I'd like to invite, and maybe I can share this with you, I'd like to invite the organizations to say just a few words, because I want to make sure that the volunteers, the organizers, and the families that are here today get to know the organization and help us spread the word that support is here, support is coming, and make sure to continue connecting them to the resources available. Я би хотів, щоб кожна організація пару слів сказала про себе і розказала, що саме вони роблять, щоб ви з ними всі познайомились, і щоб ви вашим друзям розказали також, які організації тут є, які працюють. So, Rasom, would you, I don't know who from Rasom can share a few words? That would be me. I'll just do it in Ukrainian. Добрий ранок, друзі, знову дуже рада вас всіх бачити. Мене звати Марія Хорун, я адвокат і волонтер організації «Разом». У нас, ви знаєте, організація волонтерська, вона почалася з 2014 року, коли почалася війна в Україні. І зараз, коли ця фаза, жахлива фаза війни розвивається, організація дуже сфокусована на допомозі України. Але ми тут знаходимося в українському селі, міста Нью-Йорк, і ми бачимо, наскільки багато людей прибуває, і вони потребують допомоги, тому у нас є невелика команда, яка допомагає новоприбулим переселеним українцям з певними питаннями. Сьогодні, завдяки партнерству, яке в нас є, ми організували клініку юридичну, сподіваємося, що все буде позитивно. Будемо продовжувати робити події, принаймні раз на місяць, які будуть розраховані на те, щоб надавати інформацію новоприбулим українцям, допомагати з юридичними питаннями, з роботами. Тобто ми тут є, ви знаєте, наш офіс знаходиться на 2-й Авеню, тобто ви можете завітати туди або шукати когось із нас, із волонтерів тут, мене, я часто є в українському селі. Тому дуже раді вас бачити, дякую, що всі завітали. Thank you so much. And someone from Shorefront Y can share a few words. Okay. My name is Lana Krapinskaya. I'm working at the Shorefront Y. Thank you. I'm working at the Shorefront Y for many years. It's 22 actually. I used to be a refugee from Ukraine. I still have relatives in Zaporizhia, and this is my mother-in-law and my sister-in-law, and it's very painful. So I meet with refugees a lot. Of them already entered through our doors of the Shorefront Y. It's a famous center, community center in the community, Russian-speaking community, Ukrainian-speaking community, and other languages, all from the former Soviet Union. Particularly these days, we are working with people from Ukraine who are broken, whose hearts are broken. We are all in tears because it's our land, it's people, we are very close, we have a lot in common, so we provide a lot of services. Of course, it's resettlement services, set of services for refugees. So people who come from Ukraine these days, they need a lot. They need financial support, they need psychological support. They went through a lot, you understand. War. So this word is terrible to hear, but not to live with the war. And lose your close one, your loved one, and leave them there, thousands of miles separate families. So we work with these people, and we offer them financial support. Whatever we can do, we got grants from the city. We are so proud of that. So now we can help more. We work very close with other agencies in the UJA agencies, with the Catholic charities, with NILAG, that we are partners for 12 years already. So we can offer our members of our communities and newcomers legal support, legal assistance, legal consultation as well.
We can offer them ESL classes on site or refer them to other agencies. We refer them right away to New York City Care, and this is the window that opened a few years ago for everybody in New York, and it's very important. So this is not everything, not all services that we offer. We have our information here, so you can pick up a flyer on the table, and we open the hotline for Ukrainian refugees, 347-689-1840. This is a new hotline, so everybody is welcome, and we speak all languages.